Hello everyone. Today's topic of discussion is fructose metabolism. It is also a very quite short topic and we'll just say the main points of fructose metabolism. So we'll first discuss the fructose metabolism and we'll discuss the enzymes, the reactants here first. Fructose get converted into fructose 1-phosphate by the enzyme fructokinase. Fructose 1-phosphate get converted into fructose 1-phosphate get converted into glyceraldehyde by the enzyme aldolase B. Glyceraldehyde get converted into glyceraldehyde 3-phosphate as like in glycolysis by the enzyme triose kinase. So we have discussed three enzymes: fructose getting converted to fructose 1-phosphate by the enzyme fructokinase, fructose 1-phosphate getting converted into glyceraldehyde by the enzyme aldolase B, glyceraldehyde getting converted into glyceraldehyde 3-phosphate by the enzyme triose kinase. Okay, ഇതാണ് fructose metabolism. fructose 1-phosphate ആവുന്നു, fructose 1-phosphate glyceraldehyde ആവുന്നു, പിന്നെ glyceraldehyde 3-phosphate ആവുന്നു. fructose ഏതാണ് എൻസൈം? fructokinase. fructose 1-phosphate glyceraldehyde ആവുന്ന എൻസൈം aldolase B. glyceraldehyde 3-phosphate ആവുന്ന എൻസൈം triose kinase. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ട് മേജർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ഈ ഇവിടെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രക്ടോകൈനേസും ആൽഡോലേസ് ബി. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഡിസോർഡേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ ഈ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹെറിഡിറ്ററി ഫ്രക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ്. ഹെറിഡിറ്ററി ഫ്രക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഏത് എൻസൈമാണ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ്. സോ ഹിയർ ദി എൻസൈം ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ആൽഡോലേസ് ബി. ആൽഡോലേസ് ബി ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. Aldolase B deficiency ആണ്. It is an autosomal recessive disease. It is seen when sucrose is introduced in the diet of infants. Like ഒരു 6 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ sucrose introduce ചെയ്യും. Sucrose which contains fructose. When introduced into the diet of infants, it is usually seen. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ aldolase B deficient ആണ്. So the fructose 1-phosphate, will it get metabolized? No. So the accumulation of fructose 1-phosphate, accumulation of fructose 1-phosphate എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഫ്രക്ടോസ് 1-phosphate മെറ്റബോളൈസ് ആവാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദി എൻസൈം ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ്. ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് ഇസ് എൻ എൻസൈം ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ്. ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടന്ന് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവണം. സോ ബേസിക്കലി ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഗ്ലൈക്കോജീനോലൈസിസ് നടക്കുന്നില്ല, ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ വിൽ ബി ഗ്ലൈക്കോജൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ്, ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയും, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ബിക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് 1-phosphate is not metabolized. Glycogen phosphorylase inhibit ചെയ്യുന്നു, which is an enzyme of glycogenolysis. Glycogen accumulation അല്ലെങ്കിൽ glycogen deposition which will lead to hypoglycemia. So it is an example of so this is the clinical main features of hereditary fructose intolerance. Aldolase B deficiency ആണ്, autosomal recessive. It is seen when sucrose is introduced into the diet of infants at 6 months. Fructose 1-phosphate എന്താണ് അക്യുമുലേറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദി എൻസൈം ഗ്ലൈക്കോജൻ ഫോസ്ഫോറൈലേസ് വിച്ച് ഇസ് എൻ എൻസൈം ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ്. ഗ്ലൈക്കോജൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല, ഗ്ലൂക്കോസ് ഡെഫിഷ്യൻസി, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ, ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, സെയിം പോയിന്റ്സ് അഗെയിൻ. ദർ വിൽ ബി hypoglycemia, fasting hypoglycemia. There will be vomiting, there will be jaundice, hepatomegaly, glycogen deposition, so in the liver, so that will lead to hepatomegaly. Then loss of appetite, loss of appetite. So basically in the clinical features എന്തൊക്കെയാണ്? hypoglycemia, fasting hypoglycemia, vomiting, jaundice, hepatomegaly, loss of appetite. Okay, ഇനി ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഫ്രക്ടോസ് എന്താണ്? ഫ്രക്ടോസ് metabolism inborn error. So that means fructose get excreted in urine.
പിന്നെ പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് Benedict test, which is positive, Selin-Vanhoff test, which is positive, rapid perfural test, which is positive. പക്ഷേ അത് നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡേസ് ടെസ്റ്റ്. ബെനഡിക്ട് ടെസ്റ്റ്, സെലിൻ-വാനോഫ് ടെസ്റ്റ്, റാപ്പിഡ് പെർഫ്യൂറൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ്, ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിഡേസ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം നെഗറ്റീവ്. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഫ്രക്ടോസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രം ദ ഡയറ്റ്. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടേക്ക്, ഷുഗർ കുറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻടേക്ക്. So we'll just revise once again. Fructose metabolism. Fructose gets converted into fructose 1-phosphate by the enzyme fructokinase, which gets further converted into glyceraldehyde by the enzyme aldolase B. Glyceraldehyde by the action of triose kinase gets converted into glyceraldehyde 3-phosphate. Then disorders, hereditary fructose intolerance, which is an aldolase B deficiency. So it's an example of an autosomal recessive disease where it is seen when fructose is introduced to the diet of infants in 6 months. Fructose 1-phosphate will accumulate, which will lead to the inhibition of glycogen phosphorylase, an enzyme of glycogenolysis, glycogen deposition, and glucose deficiency that leads to hypoglycemia. Clinical features: hepatomegaly, loss of appetite, jaundice, vomiting, fasting hypoglycemia. Testicle, fructose is excreted in urine. Then Benedict test, Selin-Vanhoff test, rapid perfural test positive, glucose oxidase test negative. Treatment: withdrawal of fructose from diet, hypoglycemia and glucose. Hypoglycemic we have to do glucose glucose intake. There is one more disease, that is essential fructosuria. So we first പറഞ്ഞു രണ്ട് enzyme deficiency ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ പറയുന്നത്, that is fructokinase and aldolase B. So since we have finished aldolase B, the next one will be fructokinase. Fructokinase is a deficiency, and this is also an example of an autosomal recessive disease. Here also നമ്മൾ എന്താണ്, യൂറിനിലൂടെ excretion of fructose in urine. ഇത്രയുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. ഏതാണ് enzyme deficiency and the main features of essential fructosuria. Okay, so this is all about fructose metabolism. Hope it was useful and clear.